نعم. وأصل الأصلين خلال أهل كل فدين المرء دين الخل، فمن تحقق بحالة ما لم يخلو منها حاضروه جزما. لذاك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء، مشبها إحياء نور الحكمة للقلب بالوبل للأرض الميتة. والذكر كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في دروسنا الماضية لما كنا في المطهرة انتهينا عند أصول أمراض القلوب، أصول أمراض القلوب، ونعيدها الآن شيئا ما حتى نتذكر أين انتهينا، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله. All praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His Prophet ﷺ and his family and companions and followers until the Day of Judgment. We finished last time in our last class before Ramadan and before actually the winter. We finished the class about the origin of all of the diseases of the heart. And we will repeat this inshallah and go from there. نعم، نعيده الآن لأن هذا مهم جدا. نعيده الآن قليلا لطول العهد، وبعد ذلك نكمل الكتاب إن شاء الله. We will repeat it because of how important it is, and because it's been a long time since we went over it and since we interrupted this class of purification of the heart. So inshallah we will go over it once more. وأصلها الجامع حب الحاضر فيما حكى الهلال وابن عاشر، وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء، وأصل كل خصلة تستحسن عدمه والوجه فيه بين، لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن. أصلها الجامع، علماء القوم علماء أمراض القلوب تصفية النفس وتزكيتها يختلفون فيما هو الأصل، وبعضهم كالهلال وابن عاشر قال إن أصول أمراض القلوب ناشئة عن حب الدنيا، حب الحاضر حب الدنيا، ولذلك ورد في حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا قول. He says, as for its root, it is the love of the present. And he says this is what Al-Hilali and Ibn Ashar said, indicating that there's a difference of opinion in regard to what is the root of all of the diseases of the heart. And here the opinion of Al-Hilali and Ibn Ashar is that the love of dunya, the love of the present, the love of now, just preferring now over later, this love of this worldly life is the cause and the root cause of all of the diseases of the heart. وقال ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه، وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء. قال ابن عطاء الله السكندري قال أصل كل أمراض القلوب رضا الإنسان عن نفسه، وبين الوجه في ذلك. And ابن عطاء الله السكندري he said that the source of it all is that a person is satisfied, is content with the way that they are. قال وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء، وقال وأصل كل خصلة تستحسن، كل خصلة كل خير في القلب ناشئ عن عدم الرضا عن النفس. So just as the root of all the diseases of the heart is to be contented with oneself, the root, the source of the cure for all of the diseases of the heart in the beginning of it, and the source of every good characteristic that overcomes these diseases is to be never content with oneself, to discontentment with one's state, that not to be satisfied with how good one is. قال لماذا قال؟ بين العلة، قال لأنه أصل
كل الخير ناشئ عن عدم الرضا عن النفس واتهامها. لماذا؟ لأنه لأنه يدعوك إلى البحث عن أخلاقها، لأنك إذا كنت غير راض لا بد أن تبحث، وإذا كنت راض نسيت، كما يقولون وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. مهما كنت راضيا عن نفسك لا تبحث، هذا مرض، هاي مشكلة. فمهما وقعت فيه لا تبحث لأنك راض وأنت أعمى. And he clarified that the reason by which being content, the reason that causes all of those things is because once somebody is content with how they are, then they stop looking for their faults, they stop looking for ways to improve, they stop looking for their imperfections, and by that every imperfection that they have becomes settled in themselves and they do not change it for the better. لأنه راض عنها. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا عن كل عيب كليلة، وذلك ورد في الحديث يبصر أحدكم القذاء في عين صاحبه وينسى الجذع في عينه، في عينه شجرة، في قلبه شجرة من أمراض القلوب، حديقة من أمراض القلوب، ويرى عيب أخيه الصغير كمثل القذاء في العين. هذا لأنه راض عن نفسه. So there's a saying that looking at yourself with contentment, with pleasure, to be pleased with oneself, the look of satisfaction, that is the source of all deficiency. لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة. عين الرضا عمياء عن كل عيب. Because it is blind. It is blind from seeing, looking at someone with pleasure, looking at oneself with pleasure. It blinds one. It's a blind look. لا ترى فيها عيبا. Then you do not see the imperfections in oneself. While the eye of displeasure, that enables you to see all of the faults within yourself. And there's a saying that في الحديث and the Prophet ﷺ said that يبصر أحدكم القذاء. One of you sees a small blister or a small tiny like bud or bark, piece of bark or a tiny little bit of wood in the eye of his brother, but he doesn't see that in his own eye there's a branch. Sheikh added, he said, we don't see that there's not only in our eye, in our heart, there's a tree. There's not just a tree, but there's a whole forest, there's a whole park. ولذلك ترى الإنسان الراضي عن نفسه، ترى الإنسان الراضي عن نفسه لا يرى عيبا فيه وهو أحمق حقيقة، لكنه يقول دائما فلان ذلك ناقص، وفلان ذلك مشكلة، وفلان يغتاب الناس وهو لا يعلم أنه هو في حديقة من أمراض القلوب، في وسط حديقة من أمراض القلوب. There's a whole host of diseases contained within one's heart, but yet they see the imperfection, the smallest imperfection in their brother. This is why you see the sign of that person is that they have all sorts of diseases and they're pleased with themselves and they're satisfied, they're content with the way that they are. لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة. لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة. لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة. Because the eye of the look or the view of satisfaction, it becomes blind to all imperfections. تعبانة لا ترى شيئا. It is sick. It does not see anything. أما عين السخط، أما إذا كنت غير راضٍ عن نفسك فتبدي لك العيوب كلها. But as for the look of displeasure, if somebody looks at themselves and they're not satisfied, then they're able to see and they're able to witness all of their flaws and faults. وإذا أردت أن تعرف أنك غير راضٍ عن نفسك فعليك بهذه العلامات الثلاث إذا كانت فيك. And if you want to know whether you're satisfied or dissatisfied with yourself, if you want to know if you're dissatisfied with yourself, look for these three signs. ولعدم الرضا عنها ثلاث علامات.
And the signs of being displeasured with oneself are three. اتهامها Number one is accusing oneself. والحذر من آفاتها الحذر من آفاتها And being mindful and being careful to fall into one's weaknesses. وحملها على المكاره And to safeguard from one's weaknesses and to force the self also to do the things that are not easy for it, that are difficult. ولذلك قال العلماء كيف يرضى الإنسان عن نفسه كيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه والكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بيت الكرم يقول وما أبرئ نفسي كما قص الله تعالى عنه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. العلماء يقولون The scholars say that how can a person then be satisfied or content with the way that they are while the honorable, son of the honorable, son of the honorable, son of the honorable, Yusuf, the son of Yaqub, the son of Ishaq, the son of Ibrahim alayhi salam, he said about himself وما أبرئ قص الله عنه أنه قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. He said, and I do not proclaim myself or not proclaim myself to be purified or innocent or free of flaws. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. Indeed, the self is ordering of evil, except that which my Lord has had mercy upon. ولكن هناك أصل جامع أهم أن نفهمه. الهلال قال أصلها وابن عاشر أصلها حب الدنيا وابن عطاء الله قال أصلها الرضا عن النفس. So the source again has been said by Al-Hilali and Ibn Ashar that it is the love of this world and the present, and Ibn Ata'illah he said that it is the source of it is being pleased with oneself. لكن هناك أصل جامع يتفق الكل عليه يتفق الكل عليه. There is a shared root that all agree upon. وأصل الأصلين خلال أهل كل فدين المرء دين الخل. أصل الأصلين أمراض القلوب والأصل في عدمها الأصل في الخير كله والأصل في الشر كله مصاحبة كل فريق. And the source of both that is agreed upon, the source of both is who you spend your time with, who you share company with. Because the source of the evil and going and getting the disease of the heart is sharing in the company of those who are diseased. And the source of being cured is by sharing in the company of those who are purified. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. And the Prophet ﷺ explained that an individual is upon the way of life, the deen, the religion of his closest friends, and so one should be mindful of whom they befriend. فمن تحقق بحالة ما لمن تحقق بحالة ما سواء كانت حالة خيرية أو حالة شرية لم يخلو الحاضرون من تلك الحالة لا بد أن يقتبسوا منه قبسا لا بد ما فيه. So if a person has reached a certain state or embodies a certain characteristic, من تحقق بحال حالة خيرية أو شرية, that whether it is a positive or a negative trait, لكن تحقق بها, but they truly are an embodiment of that trait, that they represent it, that they live it, then there is no way لم يخلو الحاضرون من تلك الحالة, that those who are present, those who share their company, would be free from that trait. They would gain something of it. لا بد. لذلك في حديث البخاري أن صاحب الخير كصاحب العطار إما أن يحذيك إما أن يعطيك شيء من العطور أو تعلق بك رائحة, وصاحب الشر إما كصاحب الكير إما أن يحرقك وتعلق بك رائحة سيئة. Just as the example the Prophet ﷺ gave is that the good companion is like a person who's a perfume seller, that the very least you're going to gain by being around them is a good fragrance. Or maybe they would give you a gift, or you would buy some perfume from them, that you would be able to carry that fragrance around with you. And the evil friend is like that of a blacksmith, like the example of a blacksmith. At the very least,
that either they're going to burn your clothes are going to be burned by being around أو them, تعلق بك رائحة سيئة. the least of which that you'll smell like smoke and you'll have a bad smell when you leave them. فمن تحقق بحالة ما، يقول الإمام الصاوي عند قول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، عند قول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، معناها أئمة يقتدى بأحوالنا. يقول أن حال رجل واحد في 1000 أقوى تأثيرا من وعظ 1000 بشخص واحد. That the state of being is something that is so powerful that subhanallah, Imam al-Sawi, he mentioned في تفسيره in his tafsir that he said that عند قول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. In his tafsir of the verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, and make us the dua of the believers, and make us to the believers as an imam, meaning that make us an example that is so powerful in our character, that we are in such a state of character and a state of being that it's not make us a leader amongst people, but rather make us leaders in our character, make our character so strengthened and purified that just our state is something to be taken as an example for others. And this is a statement that is clarifying now the power of having a state that was mentioned, that the 1,000 people. حال رجل في 1000 أكثر تأثيرا من 1000 واعظ في رجل واحد. That the impact that one person has who has gained that character, the impact he has upon 1,000 people تأثيره على 1000 أكثر. Is stronger upon that 1,000 than 1,000 speeches or speakers or admonishers would give to one person. If 1,000 people spoke to one person and they told him just by their words to try to change him, they would have less of an impact than that one person by their state would have on 1,000 people. نعم. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خير جلسائكم من ذكركم الله رؤيته عندما ترونه تتذكرون رب العالمين. حديث. It is thus mentioned in the hadith, the Prophet ﷺ said that the best people that you can share company with are the people that when you see them, just seeing them alone reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala. عندما يتحركون وعندما يتكلمون وعندما يفعلون قبل أن يأمروك وقبل أن ينهوك ترى عليهم علامات الخير الاقتداء بسيد الكونين صلى الله عليه وسلم. Then once you see them, once their witness, once they move, once they act, before they even tell you anything, you see them representing the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خير جلسائكم من ذكركم الله رؤيته. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول لا تصحب من لا ينهضك حاله، معناها لا يرفعك حاله. عندما ترى أحواله لا تزداد بالخير ولا يدلك على الله مقاله. بدأ بالحال قبل المقال. ابن عطاء الله في حكمه. Ibn Ata'illah, he mentioned that in his book of wisdoms, he said that do not accompany he who his state of being doesn't uplift you and his words don't guide you to Allah subhanahu wa ta'ala. He began with the state of being before talking about the speech. لذلك يقول بعض العرب من قادات العرب يقول مما أداني إلى الدخول في إسلام في دين هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول أنه كان لا يأمر بشيء إلا وكان أول فاعل ولا ينهانا عن أمر إلا وكان أبعد الناس منه. معناها أحواله هي التي دلتني على صدق أقواله. Some of the companions, they said that the reason why we followed this man, the Prophet ﷺ, is that he wouldn't order his companions to do anything except that he would be the first to do it, and he wouldn't turn them away from something except that he was the farthest away from it himself. فلما تبين انه فاعل خير انه داع الى الخير. هذه علامات الصدق. These are the signs of sincerity and truthfulness. These are the signs that a person is a doer of good. لذلك التأثير الآن قل. ترى الواعظ يتكلم بوعظ كثير ولكن بعد ذلك تراه في المطعم.
This is why that words don't have much of an تسمع impact واحد يقرأ nowadays. القرآن كثيرا ويحذر من الإسراف ويحذر من التبذير، فإذا هو لك مع جماعة في المطعم أو في آلات ساحات النزهة. أين أنت؟ That you see people reminding people and reciting to them from the Quran and telling them, reminders about, for example, staying away from, لا تسرفوا، being ساعدوا wasteful. الضعفاء والمساكين، عليكم بالخير، عليكم بالدعوة. Help the poor, help the needy, and you need to do da'wah and so on. And then you see that person, just wasting their time and going to expensive, restaurants, being wasteful themselves. وإذا هو في الساحات، and so الساحات on. العمومية يلعب مع الأطفال. أين هو؟ كان يدل الناس على الخير، فإذا هو في أرقى محل، أرقى سيارة، أرقى مقام، أرقى هوتل، يعني فندق. ما أين أنت؟ He tells people, to not be wasteful, and you see this person insisting upon, being in the best hotel, driving the best car, and so on. فإذا هو في الساحات العمومية. I mean, in public malls and so on. هذا هي المشكلة، أن التأثير بالحال أقوى من التأثير بالمقال. So in reality, the effect of the state of being is stronger than the effect of the words that are said. نعم. لذلك هذا سيء. هذا سيء. لذلك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكام. لذلك وصى الحكيم لقمان الحكيم وصى بمزاحمة العلماء، وصى ابنه أن يزاحم العلماء، فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك يا بني، فإن الله يحيي القلوب بهم كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. That this is why Luqman لذا المصاحبة هي أصل الكل. And is showing that the company that one shares is the هي أصل الخير والشر. root of goodness and evil, either goodness or evil. That he said that be with the scholars and the righteous, because the effect of a قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، معناها لا تفارقهم، فإن الله يحيي القلوب بهم كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. That he said that, oh my son, go to the scholars and don't just go to them, be the closest person to them, come to them up to until your knees are touching theirs. Then so that because Allah subhanahu wa ta'ala revives the hearts, brings life back to the dead hearts and revives them, كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. just as he revives dead earth with the بالمطر الجيد، يعني with the sending of rain, of beneficial rain. والذكر كثر والقرآن خيره بما شرع فيه غيره. الذكر كثر. And in the book it mentions then and increase the. Now it's talking about ذكر الله. هذه مقامات. نعم. So it's talking about the stations and the states. Now this is the book of purification of the heart. It finished the diseases of the heart, and of course now it's talking about the root and the stations and the states to reach. And the one here it mentions now is the remembrance of Allah, to be in a state of remembrance of Allah. الله تعالى يقول والذاكرين الله كثيرا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر ليس كما يظن الناس ان معناها قولك لا اله الا الله فقط. ليس معناها قولك لا اله الا الله فقط او اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه سبحان الله والحمد لله. ليس معناه هو الذكر، هذا ذكر، ولكن ليس المراد به هذا فقط. That he says here, increase your remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in the Quran, describing the believers, those who remember Allah much of the men, and the men who remember Allah much, and the women who remember Allah much. And the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says those who remember Allah standing and sitting and laying down on their sides.
So what does it mean here? Just the statement of La ilaha illallah, that's all that's meant by saying dhikr? No, dhikr is much deeper than that. There's a deeper meaning. نعم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه أذكار وليست هي فقط المقصودة. Yes, they are different forms of remembrance to say Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Akbar, may Allah send peace and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, these are types of dhikr, but this is not this is not what is meant by dhikr in its entirety. الذكر هو ما طلب الله تعالى منك، ما طلب الله منك أن تذكره حيث أمرك. إذا أمرك بأنك تخدم فأنت ذاكر، إذا أمرك بأنك تنام لراحة فأنت ذاكر، إذا أمرك أنك تعلم فأنت ذاكر. لذلك يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وماذا قال بعد ذلك؟ ولذكر الله أكبر. أي ذكر فوق الصلاة؟ الصلاة مشتملة على الذكر فقط، حتى لا يمكن لأحد أن يقول بها شيئا خارج عن ذلك. الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وماذا قال بعد ذلك؟ ولذكر الله أكبر. So dhikr, a remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, is to be where Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you to be in a state of mindfulness of Allah subhanahu wa ta'ala, to be now أمرك بأن تعلم وأنت صالح لذلك فعلم فأنت ذاكر. That where to be where Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you to be and do the things that He has ordered you to do. That if Allah subhanahu wa ta'ala, that now if somebody's serving or they're working or they're whatever, a person is embodying the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, being mindful of Allah subhanahu wa ta'ala in the things that they do. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Indeed, the prayer prevents shamelessness and evil doing, and the remembrance of Allah is greater. And the salah is not dhikr, it's not a remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, it is not. كلها ذكر لا تزيد على ذكر. It's all dhikr. The prayer is nothing but a remembrance. ولذكر الله أكبر، معناها ذكر الله عند أمره ونهيه أكبر من الصلاة. But here it says, and the order and the remembrance of Allah is greater, meaning that you're remembering Allah upon where He's ordering you and where He's prohibiting you. This is greater. لذلك الصلاة أحيانا تحرم. Because sometimes the prayer is even forbidden. والقرآن أحيانا يحرم. And sometimes the recitation of the Quran is forbidden. والقرآن خيره، القرآن هو خير الذكر. الذكر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. القرآن هو خيره، هو أفضل الأذكار إلا بما شرع في غيره، إلا بالأشياء التي شرعت في أوقات كأدعية المساء والصباح وسبحان الله والحمد لله الله أكبر بعد الصلاة، أشياء خصصت لأوقات فأكثر أجر أن تشتغل بها في ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت خصص لها. So القرآن هو خير الذكر. The best of dhikr by default is the recitation of Quran. The Quran is the greatest of dhikr unless it is otherwise specified. So by default, the recitation of Quran is better, but there are sometimes, when you're waking up, when you're getting in the car, when you're leaving the house, when you're entering, there are cases where the remembrance of the morning and the evening, after Fajr and before Maghrib, after Asr. These are cases where the Prophet ﷺ has showed us through his example that he does other remembrances during that time. But during a time where it is not specified what dhikr one should be doing, the best dhikr is the Quran. وابدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات. من أراد أن يذكر ابتداء يعمل ذكرا غير القرآن فليبدأ بالاستغفار، التوبة، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك فليبدأ بما يريد من الأذكار. So if somebody wants to start the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala besides the Quran, then the dhikr that they should start with, due to many wisdoms, is they're asking Allah for forgiveness, and then sending salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, istighfar, and then salawat, and then they do whatever other dhikr that they have. وآدابه أن تدب بآداب الصلاة، الطهارة والاستقبال وطهارة المكان، يعني بهيئة الصلاة المطلوبة، هذا هو أفضل أحوال الذكر. ولكن لا تترك الذكر على أي حالة. هذه آداب، ولكن إذا لم تمكنك فلا تترك الذكر. الأفضل أن تكون على آداب الصلاة من طهارة واستقبال واستياب واستقبال قبلته، يعني أن تفعل الأذكار على آداب الصلاة.
The best thing also is to begin that dhikr in the same state that are as the prerequisites of the prayer, as in that you're in a state of tahara, and that you're facing the qibla, and that you're in a clean place, and so on. لكن لا تترك الذكر إذا لم تقدر على ذلك. And you're in a clean place and you have clean clothes and proper clothes, but then don't just restrict your dhikr to that. Remember Allah subhanahu wa ta'ala even in the states where you cannot be like that. واحتمي من اللحن ويجب على الإنسان أن يتحفظ من اللحن بالذكر. It is then it is upon a person then to also be mindful of making mistakes in the pronunciation of their dhikr, to mispronounce or rush through and mess up the recitation of their. فقولنا لا إله إلا الله لا بد أن نأتي بها من مخارجها كما تقرأ في القرآن، أو قولنا سبحان الله أو الحمد لله أو اللهم صل على محمد وعلى آله لا بد أن نقرأها كما يقرأ القرآن. So when we say these things and we say La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Salah on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, etc. We should say them in a way like we are reciting Quran, meaning that we are coming through with the pronunciation, not that we're reciting them and singing them, but rather that we are pronouncing them properly and saying them from the proper place. ولذلك قال من زاد بعدها إله الهاوية، من زاد بعد الهاء من لا إله إلا الله كما يفعله بعض اللاحنين لا إله إلا الله يقول لا إله يعني يزيد، وهو يزيد المد الهمزة لا إله. بعض الناس عندما يذكرون يفعلون هذا أصاب إجماع. So a person is in disobedience by consensus. If they, for example, they say La ilaha instead of La ilaha, or they say La ilaha, that they're just to make it go along with the rhythm, that they're changing the letters here and adding extensions to the vowels, that thereby changing, they're actually adding a ya or an alif, they're adding the letters, they're changing the words by their in order to sing, then they're actually in disobedience. It's a sin by consensus. وبعض الناس يقول اللهم صل على هذا خطاب مؤنث، اللهم صل على محمد يزيد الياء فيها، هذا حرام إجماعا. And it is forbidden and is haram by consensus also for a person who's making salawat on the Prophet ﷺ. They say Allahumma salli ala. That is a'udhu billah. That is a feminine. That is a request. يخاطب الله تعالى خطاب المؤنث. So he's asking Allah subhanahu wa ta'ala, now putting Allah subhanahu wa ta'ala as a female, when a'udhu billah, you know, the male in Arabic, of course, just to clarify, samahni Sheikh, is neither, could be for male or female. It's not gender specific, so it could be male, female, or not male or female, which of course Allah subhanahu wa ta'ala is neither. But يخاطب بالتذكير. But he is addressed by the masculine in Arabic. الله هو يفعل كذا. ما نقول هي ولا. We do not say she and so on in reference to Allah subhanahu wa ta'ala. The male is non, specific in that case. It's not confining, but the female is actually specific. So if a person says Allahumma salli, that is the astaghfirullah, the way that is now putting Allah's name now in a feminine manner. أصاب إجماع من الأناصي وعبد الله بالمعاصي كما به صرح في الخزينة من نورت كلامه السكينة. لذلك قال لا بد في الذكر لكل حرف من وصفه من إتقانه في المخرج. لا بد لذكر من إتقانه في المخرج في مخرجه ووصفه. لا بد كما يقرأ في التجويد. So he clarifies here, saying that there must be in every in all the dhikr, that in every letter that it is done with its proper, just as the description of tajweed, من المخرج the tajweed is to give every letter its right and what it deserves in pronunciation and description. Here he is saying to do the same for the dhikr, to give every letter its right in its makhraj, where the sound comes from, and its pronunciation meaning, and its description meaning that what attributes that letter has. نعم. وأفضل العبادة التفكر وخيره الفنا المقام الأكبر. أفضل العبادة التفكر، لأن من لم يتفكر ذكره يبقى فارغا. أفضل العبادة التفكر. And the best of worship is that which includes pondering, is pondering about Allah subhanahu wa ta'ala, deeply thinking, mindfully being mindful of Allah subhanahu wa ta'ala, putting oneself
into that mindful state of Allah. لذلك قد أمر الله تعالى في الكتاب العزيز بالتفكر والتدبر في مواضع لا تحصى. التدبر والتفكر ليس الواحد يقرأ فقط أو لا يفهم. التدبر والتفكر في آيات الله تعالى. Deep thinking and pondering about Allah subhanahu wa ta'ala, meaning that جاء في القرآن العظيم بالتفكر والتدبر في مواضع لا تحصى. In the Quran it mentions in so many places about thinking and pondering and being mindful in many cases that we don't even have the count the number of those cases. كما في قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وماذا يفعلون يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا. That Allah subhanahu wa ta'ala says again in the same verse describing the believers that they mention Allah in the morning and the evening, standing and sitting and upon their sides. What does Allah say next? And they ponder, they think about Allah subhanahu wa ta'ala deeply in the creation. They think about the creation of the heavens and the earth. Oh Allah, you did not create this for nothing. You did not create this in vain. الكثير من الناس الآن لا يتفكر في مخلوقات الله. Many people today they do not ponder. They do not think about these creations of Allah subhanahu wa ta'ala. لا يتفكر في مخلوقات الله. يحبس نفسه في آيفون أو في الكمبيوتر. لا يرى هذه المخلوقات الواسعة جدا. هذه السماوات والأرض وما بينهما هذا واسع جدا. They turn away from any nature that would remind them of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are stuck, they're confined to their iPhone or whatever other cell phone they have, while the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is out there. You can easily see and clearly ponder about Allah subhanahu wa ta'ala through reflecting upon His nature. ولا يعتقد أن الناس الذين ينظرون آيفون أو الكمبيوتر يعتقدون أن الله خلقها. لا يخطر بقلبهم إنما هي يخطر بقلوبهم الشركة التي صنعت. And once they are looking at their iPhone or their computer or whatever it is, it doesn't come to their mind that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created this. They think about the company that made it. When you think about Apple, تنظر إلى Apple أو إلى أي شركة. هذا هو الواقع. Now the greatness of Apple will start to come to them, and they will start to think more about Apple instead of Allah subhanahu wa ta'ala. لكن هذا الصنع العجيب اللي ضرب الله به المثل لا يتفكر فيه الإنسان. But this amazing creation, this balance in nature and so on, a person doesn't even look at it or ponder about it of how great Allah subhanahu wa ta'ala is. أبل ستردكم على نجوم مصطنعة في الكمبيوتر، تردكم على نجوم مصطنعة وأشياء خيالية، لكن هذا حقيقي. Right? Apple uses fake satellites. Satellites in Arabic are called like manufactured stars. So Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created the real stars. لا يعرف واحد الآن قد تجد واحد مشغول يقول amazing وهو لا يعلم أن هذا عجيب هذا. A person could be looking at some technology and saying, "Oh, this is amazing," while they are forgetting the true amazing creation of Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وأظن هنا ننتهي. اليوم كنا مسافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي الدرس الآتي نبدأ في ليلة الجمعة إن شاء الله بالليل ونستمر إن شاء الله. Inshallah, we will end here, and we will begin a lesson on parents, a new book on the rights of the parents. Inshallah, that will be on Thursday night, this Thursday night at 9 p.m. And inshallah, we'll be continuing from then on. We will see maybe on Thursdays or Friday nights if it's more convenient. We will begin inshallah this Thursday night. So inshallah we will begin on the rights of the parents. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا بالسلامة والعافية في ديننا وديننا وكلنا صاحب في سبيلنا وخليفة في أهلنا واقمص على وجوه أعدائنا وسخم على مكانتهم ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات وعلى أصحاب المقامات. سبحانك اللهم وبحمدك. Can I just wait 1 minute? I asked if they have any questions. Just Yes. 1 minute. لكن أقول إن شاء الله ستكون الدروس أكثر من هذا لأن اليوم أنا كنت تعبان. Inshallah, the classes will regularly be longer than this. The Sheikh shortened this class because he just came back from travel. So, inshallah, the classes afterwards will be longer. Does anybody have any questions? Nothing so far. ما شاء الله.